Hello friends, welcome back to our another exciting video. আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। এবাৰ আমাৰ ভিডিঅ' দিয়া কিছু পলম হ'ল, তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাক বেয়া নাপাব। যিখিনি মৰম আৰু সাপোৰ্ট দি আহিছে, সেই একেই সঁহাৰি বিচাৰিছো এই ভিডিঅ'টিত। গতিকে পলম নকৰি আগবাঢ়িছো আমাৰ নতুন DIY ভিডিঅ'টিলৈ। এই পেপাৰ ষ্টিকবোৰ কেনেকৈ বনায় তাৰ বিষয়ে আমি আগৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত দিয়া হৈছে, গতিকে আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। আমি কেইবাটাও ভিডিঅ'ত এনেকুৱা পেপাৰ ষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইটোৱে হৈছে ফাইনেল লুক। এইটো এটা ৱাল হেংগিং ডেকৰ হয়। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে আমাক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। টিল দেন, বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।